opposite number in this match. It's obviously a huge game. You know what it takes to manage these kind of clubs in this particular competition. Do you have sympathy with the questioning he's facing ahead of what is a huge game for the club? Of course I have sympathy, because it was, we were together 1 year and a half, 2 years. It was an incredible experience being with him, not just as a manager, so we share many things, families as well. So Barcelona and Madrid are the toughest opponents, the toughest clubs, I would say, to be a manager. The more difficult ones for the pressure, for environment. So last season, I've done last season, I would have been sacked 6 months before end of the season. So it's a difficult place, but he knows it. He has been here. He knows the reality. It's a question of, winning games. I know they have a lot of absence. I know what happened when you want to build something. Like many players are injured. It happened ourselves last season. So, but of course he's capable to do it. What require that position, being manager for Madrid. Just speaking about the culture difference here compared to England, what is the biggest thing you've found in England that maybe makes it easier? I don't know if easier is the right word to manage in England. No, in everywhere today you have to win, otherwise you have a problem. But in England you don't see one journalist. What happens inside in the locker rooms always remain there. In Spain, my experience in Barcelona, Madrid, everybody knows everything. Hi, Pep. On that, in the locker room, a lot of what's happening at Real Madrid seems to be that the players maybe aren't convinced about Xabi. You're obviously seen in the Premier League. I'm not there. I'm not here. No, but just in terms of like how players have changed in your time in the job, it seems that players have more power now. They have more of a voice. Have you changed how you've had to manage players in your 18 years in management? It depends of the power. The power of the players depends of the power the hierarchy want to give the power. If the hierarchy want to give the power to the manager will have the power. If you want to give to the players will have the power. Hi Pep, in the past you've described Real Madrid as the kings of the Champions League. If a team can come here and perform well and possibly win, is that quite a good benchmark of a team that is capable of winning this competition? But we were in a group stage. It's different if you play last 14 or last semi-finals. It's completely different, of course. A part of last season, like we arrived to play against them, like with all the problems that season and many absence. All the ties have been all the games, knockout, have been tight. Have been good games. But yeah, at the same time, we have important players that we have right now. It's the first time here in Bernabéu. We are a little bit of transition. We have, I would say, the biggest players that we have. They make an incredible legacy for 1 decade. Kevin De Bruyne, Gundos, Kyle Walkers, and John Stones, and Brody in that case, and many players. You know, they are not here. Many players are new. You have to experience that, you know, because sooner or later you want to make a step in Europe. In other stages, you have to live these experiences to next time be able that I've done it, I can do it again and compete against good teams. So, and always is a good place to come to prove yourself, how you are as a team. Sure. Hi, Pep. Hola. When fixtures come out, fans may look at United or Liverpool as the biggest game. But for yourself personally, when the fixtures come out, do you look at Real Madrid as your biggest game with the history that you've had? Well, in Barcelona, absolutely. Madrid is, I'm a young boy, born in Catalunya, so Barcelona fan, was a ball boy, I was a player after manager, so of course Madrid is in a special part of my life as a football player and manager, and I'm talking in a good way. So I learn a lot in a good moments, bad moments, win, lose. It's part of the sport, but always have been part of my growth as a football player manager. Hi, but there's no John Stones on the travelling list. What's his injury and how serious is it? Like. He's likely to be out for. I don't know yet. We'll take some questions in Spanish, please. Keep got hands. Just on the front here. Thank you.
Pep, ¿qué tal? Bienvenido a España, Rubén Cañizares de ABC. Has contestado cosas muy interesantes a los compañeros ingleses cuando te han preguntado sobre Xabi Alonso. Hay una frase que me ha gustado mucho que dices que si los directivos consideran que el poder se lo tienen que dar a los entrenadores, se lo darán. Que si se lo tienen que dar a los jugadores, se lo darán a los jugadores. Tú, de tu experiencia, de todos los años que has conocido al club, al Real Madrid, ¿qué crees este club a quién le suele dar el poder? Esto es una ¿Al pregunta, entrenador o a los jugadores? Esto es una pregunta que tú sabes mejor que yo. Yo no estoy aquí. Una respuesta para ti mismo tienes que preguntártela, no a mí. Gracias. Hola, Pep, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Antón Meana de la cadena SER. Quería saber si le sorprende que Xabi Alonso mañana se pueda jugar el puesto con lo que usted ha analizado de su Real Madrid futbolísticamente para este partido. No, me preguntáis por el futuro de Xavi. Yo solo le deseo mejor por la estima que le tengo, pero es una respuesta que desconozco. Repito, lo he dicho a tu amigo del ABC, que la realidad la conocéis vosotros, yo no la conozco, yo estoy muy lejos y no vivo aquí, vosotros lo sabéis, yo no lo sé. ¿Qué tal, Pep? Bienvenido otra vez, Marcelo de Valdedosis Futbolera. Quería preguntarte a qué atribuyes tú la superioridad manifiesta que hay en este momento de los equipos de la Premier con relación a los de la Liga, por lo menos lo visto hasta ahora en esta edición de la Champions. El último campeón de la Champions League merecidísima fue el Paris Saint-Germain de Luis y no quedó entre los 8 primeros. Esta competición es muy larga, como todo. En noviembre y diciembre es cuestión de clasificarte, mejor en los 8 primeros, pero clasificarte y luego llegar bien. En la época de las eliminatorias, llegar bien. Nosotros llegamos muy mal el año pasado, con muchas bajas, sin buen tono, y nos fuimos fuera muy pronto, merecidamente, por otro lado. Por tanto, es ahora el momento. Que la liga inglesa es muy, muy, muy dura, terriblemente dura, lo digo por experiencia, sí, esto lo es. Hola, Pep, ¿qué tal? Aquí Adrián Foz para el Desmarque. Yo quería preguntarte por tu experiencia, qué mensaje de amistad casi que tienes con Xabi Alonso se le manda en este momento, desde tu experiencia, viendo pues que parece que ahora está un poco solo, digamos. Que mee con la suya. Que mee con la suya. Y como no me hará Colonia, le irá bien, ya verás. Os ha guardado el titular, ¿eh? Ya lo tenéis. Hola, Pep, aquí Dime. a tu izquierda, ¿qué tal? Muy buenas. Nico Díaz Menéndez para Televisión Española. Quería preguntarte sobre Xabi Alonso, que ha dicho esta mañana que respeta, que admira mucho tu forma de entrenar, de dirigir a los equipos. Si ves algo en el Real Madrid de Xabi Alonso que le recuerde a tus equipos. Gracias. No, mis equipos son impresionantes. Mis equipos no se pueden comparar con nadie. ¿Te gusta también este? Cada equipo es cada equipo. Xavi sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Cada realidad es distinta, el club es distinto, jugadores son distintos y nosotros solo nos adaptamos a los jugadores que tenemos, a su forma de ser y forma de jugar. Hace 4 días, no hace 4 meses, hace 4 días el líder de la Liga... Yo leí hace poco Scariolo, que lo hizo muy bien, que queremos comparar la Liga de Básquetbol con la NBA, donde hay 80 partidos y ahí hay muchas derrotas y no... Es un proceso, no pasa nada. Esto ya veremos cómo acabará. Aquí en Moidía, aquí en Europa, creo que Sergio Scariolo lo decía perfectamente, en el baloncesto del ACB o en el fútbol, cada vez pasas de... Importante que el club, en ese caso creo los entrenadores, los jugadores, sepamos dónde estamos y que el equipo vaya creciendo. Los equipos, yo siempre he pensado que son los que al final ganan, son los que crecen durante el año. Equipos que van creciendo durante el año son los que al final van a llegar. Y en ese proceso hay momentos que bajas. Es imposible con esta competición de tantos partidos, con tantos hay momentos, lesiones y muchas cosas, estas pasan. Yo solo tengo la obsesión siempre desde que empecé en el Barcelona, el segundo equipo, luego que el equipo vaya creciendo, octubre sea mejor que septiembre, noviembre mejor que octubre. Y luego al final ya dictará sentencia y luego las decisiones que se tengan que tomar se van a tomar. Hola, Pep. Buenas noches. Geu Felfle del Risco para Mundo Deportes Colombia. Te quería preguntar puntualmente por el partido que vas a jugar mañana en este estadio. El Santiago Bernabéu es quizás uno de los estadios que más has pisado en tu vida. Evidentemente nunca has dirigido, pero sí como rival.
¿Qué es lo diferente y lo especial que tiene este estadio? ¿Cómo lo has vivido antes? ¿Cómo piensas que lo vas a vivir mañana? ¿O qué crees que puede tener ese toque especial este estadio el día de mañana? Yo creo que en Europa, en partidos importantes, los grandes estadios siempre son grandes estadios. Te diría, vete al Camp Nou, lo especial que es también, o vete a Anfield, o vete a Old Trafford. Todos los equipos grandes, estadios grandes, todos tienen su mística, su cosa especial. Evidentemente, esta competición en Madrid me ha ganado tanto que, por tanto, sabe perfectamente. Pero creo que todos los estadios grandes, en partidos importantes, sean decisiones de cuando ganas las ligas o competiciones europeas, siempre son especiales. Last question here, please. Thank you. Hola, Pep. Sergio Levinsky, Diario Jornada de Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quería preguntarte, recién te preguntaba por el estadio Bernabéu, pero quería preguntarte, más allá de que decías que estás muy lejos para saber qué pasa con Xabi Alonso, si alguna vez atravesaste o cómo se atraviesa una circunstancia de jugar un partido así contra un equipo que tiene una posibilidad de que el entrenador pueda irse, que sí que está la posibilidad. Es decir, ¿cómo lo analizás de la misma manera que cualquier otro? ¿Lo ves de manera diferente? Yo solo puedo responderle que yo no he hablado con el presidente florentino y él no me ha dicho de que mañana va a ser el último partido de Xabi Alonso, solo en caso pierda el partido. Por lo tanto, no se lo puedo responder. No lo sé. Hacéis hipótesis de qué pasaría si pasaría. Nos pasa a todos. Que si no ganas en partidos grandes hay pues más dificultad. Pero entiendo que Xavi perfectamente domina la situación, sabe de qué va todo este invento y, por tanto, sé que el rival nos vamos a encontrar mañana. Lo que me ha preocupado estos días, después del partido Sunderland, es ver mucho lo que hemos hecho bien últimamente, peor últimamente, y tener una actitud de que siempre he pensado. Si para ganar al Madrid en esta competición en general, tú no te vale ser mejor. Tienes que ser mucho mejor. Mejor no te va a alcanzar. Y mucho mejor implica muchísimas cosas. No solo si voy a jugar con 3, con 4, con 7, con extremos más abiertos que cerrados o con qué tipo de salida o presión. Muchas cosas influyen y sabemos que perdimos una oportunidad, la última en casa contra el Leverkusen, para poder venir con un cierto tono, pero nunca sabes dónde puedes coger los puntos que necesitas para pasar a la otra ronda y que cada mes sea mejor y llegar al mes de, si tenemos la suerte de clasificarnos, mes de febrero o marzo, estar en nuestro máximo para competir con los mejores equipos. Y si al caso el Madrid City pasa, pues no tengo duda que en cuarto o semifinal volveremos a vernos. Pues nos pasa cada año, es decir, una vez más nos volveremos a ver. ¿Vale? ¿Listo? Thank you. Gracias.
everyone. Same process as before, please. We'll start with questions from English media, followed by any questions in Spanish media. And please raise your hand if you have a question. We'll start with Martin, please. Thank you. Hi, Bernardo. You were last here about 10 months ago. How much of a different Manchester City is this to the one that was here in February? Hello. As you know, a very different team because the players are different. The club made a decision of changing a lot of players, of giving a new dynamic to the team. So it's a different team, full of potential, full of energy, and we're looking forward to the game tomorrow. We're looking forward to a tough game. We know how difficult it is to come here to the Bernabéu, but the feeling and the energy in the dressing room this season has been quite good, even when the results weren't as good as the performances. So we're very excited. It's a good test for us tomorrow. Hi Bernardo, just on that same theme, Pep was talking about it being you being in transition really with the new players that you'd signed in the summer and playing a slightly different way. Do you think tomorrow is a good barometer for where you're at with the new players? Well, maybe yes, but also it's just a football game. It's one more game where we're going to try to be the best version of ourselves, and to add another 3 points to stay in the top 8. That's our main goal. So we know how tough it is to come here. We know how special it is to play in this stadium. Me personally, I'm a bit more used because we draw against them every season. It looks like a league game now, but it's definitely a very good test to come here and to deal with this environment. So it's gonna be a fun game to play tomorrow. Bernardo, what do you say to the players in your group that haven't played here before? I mean, you have been through every emotion here. You've won, you've drawn, you've had heartbreak. What do you say to the players about preparing them for the game tomorrow? I would say that even the young guys, they've been through these kind of games. Obviously, it's the Champions League, it's Real Madrid, the kings of Europe. We know that. But if you play, for example, Liverpool away or Newcastle away or these type of games, these are tough games. These are games with emotion as well. So I wouldn't say that the guys are not prepared. So we know it's a tough game tomorrow, but I really believe that the team is prepared to perform well and to get the 3 points, which is, as I said, the main goal. It's just if it was a different game, if you were talking about a semi-final, I would maybe answer it differently. But it's a group stage game where we want the 3 points. They want the 3 points. It's very simple. Hi Bernardo. Pep said last week that the team which improves the most during the season is the one that wins the big prizes most seasons. City have, for the last 5, 6, 7 years, always finished the second half of the season stronger. I just wondered, with this new group, do you see any signs that you're going to hit your peak in March, April, May, just like usual? Yeah, hopefully, yes. It's true that our teams have always been much better in the second part of the season than in the first. And hopefully it happens again this season, because I don't think we're having a bad season, but I still believe that in some games we didn't perform as well as we should. So we're definitely looking forward to arrive in those final stages of the season with a team that is much better than was, for example, in August, or than is right now. And we've seen improvement. I think we're right now playing and performing much better than we were, let's say, in the first month before international break. If you look at before international break, we had Wolves, Tottenham and Brighton. We beat Wolves, and then we lost to Brighton and to Tottenham with performances that are not acceptable at our level. And the team has been growing a lot since that. So I think that we're improving day by day. So what is it, Bernardo, specifically, that you're looking for, the things that tell you that the team is moving in the right direction and getting to where you want it to be?
Well, first of all, the points, because when you go to the first international break with 1 win and 2 losses, that means that you're not at the Man City level. So right now, we're 2 points away from Arsenal. We're in a good position in the Champions League. The team is performing well, even if, for example, the Leverkusen game was quite disappointing, or the Newcastle game was a difficult one to take because of the way it was. But if you look at the last 2 months, I would say that points-wise, it's been really good. Hi, Bernardo. You said a minute ago that the energy, even when results haven't been good, the energy has always been there. Do you come here, though, with a little bit of an extra buzz, given what happened on Saturday? Obviously, Arsenal dropped points. You then went and won. Has it lifted the mood just a little bit ahead of coming here? It's always better. It's better to be 2 points away from the top than being 5. But it's a long season. I've been here for long enough to understand that we're in December. And both teams are gonna drop points until the end of the season. A lot of points. It's not gonna be a surprise. So there's no point in looking at what they do. Our main goal is to perform ourselves. It's to prepare the team to be the best version of ourselves. And if we do that, we know that we have a big chance of fighting for that title. Hi, Bernardo. Alex Ashmore for Sporty TV. Tomorrow, obviously, it's looking like Mbappe won't play. For you, what does that change when it comes to mentality, the team, maybe your talk to your teammates? What does that change for you? I wouldn't say it changes much. Kylian is obviously a very special player, and so if Madrid can count on him, it's obviously better for them. But I cannot say that Madrid has some bad players. So if he doesn't play, instead of playing Vinicius and Mbappe, maybe he plays Vinicius and Rodrigo. I wouldn't say those players are bad players. So we're definitely waiting, no matter who plays, for a very tough game. And we know how strong they are. We know their character. We know the way they play, and it's going to be a nice game tomorrow. Hello, Bernardo. Here. Mario Soria here. Mario Soria from Digisport Romania. Last season you faced Real Madrid twice. Now you are facing them again. A different style of play, a different coach. In which aspects do you think they are stronger now with Xabi Alonso comparing to the last season? Thank you. I'm going to be honest with you. I didn't watch that many games, so I couldn't tell you. I know because of what we watched this week that they're a different team in terms of, for example, their pressing. They do a lot more man-to-man, which in the past they wouldn't do. I don't know if they're going to do tomorrow against us or not, but I know that they've been doing that this season much more. But I couldn't tell you because I haven't watched them that much. What I know from my experience is that coming to this stadium is always very difficult, very tough. And we're playing against top players. So it's going to be a very exciting game tomorrow. We're going to try to be as prepared as possible. We're still going to watch a few clips from their team to be better prepared and to know what they do most of the games. But the players are more or less the same. So I would guess the details are not going to be that much different. Hola Bernardo, Melchor Ruiz de la cadena COPE. Buenas tardes. Quería preguntarte si crees que es el mejor momento para venir al Bernabéu. Tú has venido muchas veces, os habéis enfrentado en eliminatorias, pero en este momento parece que vosotros estáis en línea ascendente. Ellos están en una dinámica negativa, cuestionado el juego, cuestionado el técnico. ¿Crees que es el momento perfecto para venir aquí y seguir esa línea vuestra? Hola. Bueno, la verdad es que no tengo respuesta para eso, porque de mi ¿cómo se dice? De mi experiencia personal, nunca es fácil venir al Bernabéu, nunca es fácil jugar contra el Madrid. Yo, desde que he llegado al Manchester City, creo que he jugado contra el Madrid
5 o 6 veces aquí en el Bernabéu. Y he jugado contra equipos un poquito mejores, en un momento mejor o peor, y siempre ha sido muy difícil. Entonces, especialmente en esta competición, el momento del equipo cuenta poco, porque este tipo de jugadores, cuando el palco es grande, mejoran su performance. Entonces, yo espero un equipo del Madrid muy fuerte mañana, no importa quién juegue. Y yo sé de experiencia personal lo difícil que es jugar aquí. ¿Qué tal, Bernardo? Juan Bobadilla para Noti Sports. La pregunta del compañero viene un poco en referencia. Hoy nos ha entrenado Kylian Mbappé, el máximo goleador de este Real Madrid de esta temporada y la pasada. Viene en un momento de crisis, muchas dudas. El otro día con esa derrota donde vimos a un Bernabéu muy enfadado. Mañana el público va a exigir al Madrid. ¿Tenéis sed de venganza por esa eliminación que sufristeis la temporada pasada? Gracias. Bueno, Kylian, para empezar, claro que Mbappé es un jugador muy especial. Siempre que juegue es más complicado para nosotros, mejor para el Madrid. Pero el Madrid tiene jugadores muy importantes y en el pasado yo, por ejemplo, jugué muchas veces contra el Madrid sin Mbappé siempre han tenido equipazos y jugadores como Vinicius, como Rodrigo, que hacen mucha diferencia. Entonces, nuestro foco es en estar bien nosotros y no como el Madrid va a estar. La parte de la venganza que me has hablado, la verdad es que hemos jugado contra el Madrid muchas veces en los últimos 7 años. He ganado algunas, he perdido otras. Venganza no es una palabra que me gusta utilizar. Lo que quiero es que nuestro equipo, que es un equipo muy joven y con mucho potencial, es un muy buen test para nosotros mañana y queremos estar bien preparados porque este es un desafío muy importante y muy bonito de jugar aquí y para los jóvenes va a ser especial principalmente. Buenas tardes, Bernardo. Jaime Herrero para Disidencia Deportiva en Radio Intereconomía. Como me decías, este partido se ha convertido en un clásico de los últimos años. La temporada pasada llegabais al Bernabéu habiendo ganado solo un partido de los 3 anteriores y esta vez venís habiendo ganado los 3 últimos partidos de Liga. ¿Qué es lo que más habéis mejorado para mañana? Bueno, para empezar, las lesiones que el año pasado hemos tenido una barbaridad de lesiones que nos ha cambiado un poco la temporada. Claro que no es solo una excusa porque tenemos que hacer mucho mejor de lo que hemos hecho, pero tenemos un equipo diferente, más preparado, con más energía, con menos lesiones. Y después el momento. Yo hace poco he dicho a tu compañero que en este tipo de partidos no cuente el momento. Pero la verdad es que en esa parte de la temporada el equipo tenía muy poca respuesta para los partidos y cuando juegas contra un equipo tan bueno individualmente como es el Madrid, especialmente jugando aquí en el Bernabéu, es muy complicado. Entonces yo creo que estamos un poco mejor preparados para este tipo de partidos como ya hemos demostrado este año cuando jugamos contra el Liverpool, contra Arsenal, hasta contra Newcastle o algunos partidos en Champions, y yo creo que estamos mejor preparados, mucho mejor preparados que estábamos en esa fase del año pasado. Thank you, everyone. Have Thank a good you. evening. See you tomorrow.